Hi all, shall we start? Right, guys. So we were talking about the product life cycle. And හැම එකටම තියෙනවා ජීවන චක්‍රයක්, right? අපේ ජීවිතේ තියෙන life cycle එකක්. So likewise, this could be applied to a product, good or product as well, right? Product එකක්, good එකක්, service එකක් අපිට apply කරන්න පුළුවන්. Right මේ බලන්න. Right? එහෙනම් cycle එකක life එකක් තියෙනවා කියන්නේ type එකක් තියෙන්න ඕනේ. කාලයක් තියෙන්න බෑ. So here we get the time, right? Okay. එහෙනම් මේ පැත්ත අපිට ගන්න පුළුවන් income එක sales profit, right? So profit sales කියන එක ගන්න පුළුවන් for the vertical axis, right? So horizontal it says the time. So now we know that from the introduction stage, can it be any profits? No, there are no profits, but still you have to incur expenses. What is සෑහෙන වීදම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා සහ වීදම් එන්න වැඩි වෙනවා. මුලින්ම පොඩියට start කරනවා, so team එක expand කරනවා. You are maybe starting from as a startup. සමහර මේක ගෙදරදී start කරන business එකක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් business අපි දාන්නේ garage එකකින් start කරනවා කියලා. මම දැක්ක post එකක් දාලා තිබ්බා මේ ගෙදර garage එකක් නැහැ ඒ නිසා business එකක් start කරන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. Something like that. So කොහොම නමුත් ඊට පස්සේ වෙන තැනකට move කරන්න වෙන්න පුළුවන්. So එන්න වගේ expenses වැඩිනස් you have to hire, you have to do research and development. So basically to product development stage. So you have to develop your product. එන අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ profit, right? Profit කොහොමද minus අපි sales වලින් බැලුවොත් sales මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා right peak එකට ගිහිල්ලා මෙහෙම අඩු වෙලා යනවා, right? So this is your sales. එහෙනම් මේකත් එක parallelly I use another color, right? Something like red color, right? Red color එකේ මම profits ගන්න profit minus යනවා කියලා වල පැහැදිලි, right? මෙතනත් start එකේ ඉඳලා මේ විදිහට profits minus ගිහිල්ලා ඒකත් එන්න වැඩි වෙලා යම් කි stage එකකින් මේ විදිහට parallelly යනවා. ඉතින් මේක තමයි අත්‍තරම stages පහ විදිහට අපිට බෙදන්න පුළුවන්, right? එහෙනම් so here we have the අනිත් එක හිතන්න එපා මේක මේ සමානව බෙදනවා කියලා. සමහරවිට introduction stage එක සෑහෙන මේ හරියට එන්න පුළුවන්. සම්පයි කොවිඩ් වලට වැක්සින් එකක් ගන්න අවුරුදු ගොඩක් කාලයක් මම දන්නේ කොච්චර කාලයක් ගියාද කියලා. but ඒක නම් ටිකක් ඉක්මනට ආගත්තනේ. but සමහර දේවල් තාම still finding, right? එතකොට intro stage එක ගොඩක් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. මේ ඔක්කොම the assume figures නැත්නම් මේ ලස්සනට curve එකක් එහෙම එන්නේ නෑ. real world it's different from what we learn from the theories, right? ඒ නිසා මේ සමානව පහකට බෙදෙනවා එහෙම කතා නෑ. සමහරට product development එකේ තාම short වෙන්නත් පුළුවන්. කවුරු හරි ඔයාලට හීනෙන් ඇවිල්ලා මොනවා හරි formula එකක් කියන ඒ වගේ දෙයක් නැත්නම් you find something මොනවාද ඔය කියන්නේ පුස්කොළ පොත්වල ඒ මොනවා හරි එහෙම දෙයක් හොයාගත්තොත්, right? product development එක මොනවා හරි රාවණාගේ හරි මොනවා හරි දෙයක් හොයාගත්තොත් පුස්කොළ පොතක් හරි ඒක තිබ්බට මොනවා හරි flying machine එකක් මොනවා හරි එහෙම හදන්න එහෙනම් product development එක අඩු වෙන්න පුළුවන්, right? එහෙනම් මතක තියාගන්න මෙතනදී ඔයාගේ sales එක එහෙනම් මෙන්න product development stage එක. Stage 1 product development. ඊට පස්සේ ආ slowly start කරනවා. මේ වගේ slowly start එකක් තියෙනවා. අන්න එතනදී ඔයා ඉන්නේ intro stage එකේදී. මොනවද ඔයාගේ stage එක? intro stage එක. Intro. So what you can see here, right? Our sales he need to start වෙන ගමන්ම intro stage එකේ හොඳට බලන්න intro stage එකේදී මේ gap එක තව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඇයි? ඔය product එක development stage එකේ ඉඳලා intro stage එකේ යද්දි තව expenses වැඩි වෙනවා. For example, development stage එකේදී ඔයාලට sales team එකක් හිටියේ නැහැ. development stage එකේදී ඔයාලට outlet එකක්, branch එකක්, showroom එකක් තිබුණේ නැහැ. You didn't have such expenses. But HR එකක් තිබුණේ නැහැ. You only have research and development expenses.
but ඔයාට පේනවා මේ curve එකේ තව gap එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට තව expenses incur කරන්න වෙනවා as you introduce, right? ඔයාගේ marketing expenses, branding, product launching මේ හැම දෙයකම ඔයාගේ cost එක වැඩි වෙනවා. But කොහොම හරි ඔයාගේ sales එක you try to manage the to minimize the gap, right? එහෙනම් මේ වගේ සමහරට intro එකේ අන්තිම හරියේදී ඔයා මේ විදිහේ line එක cross කරන්න පුළුවන්. සමහරට ඒක ඊළඟ ස්ටේජ් එකේදී growth එකේදී වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට intro එකේ අන්තිම හරියේදී ඔයා line එක cross කරලා ඔයා යනවා profit turn කරන්න. එහෙනම් මේ ඔක්කොම loss ආ මේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ minus profit means loss. Right. එහෙනම් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන growth stage වලට පේන ලොකු slope එකක් එක්ක growth stage එකක් තියෙනවා. Right? Growth stage. You can see the growth stage here. Growth stage එක. right? එහෙනම් එක වාගේ sales වලටම වැඩි වෙනවා සායත් එක්කවට හොඳ profit එකක් ලැබෙන stage එකක්. එහෙනම් අපි හැම දෙයකම දන්නා maturity stage එකක් කියන growth එකෙන් පස්සේ ඔයා කන්ද අමාරුවෙන් නැගලා ඔයා එනවා වගේ peak එකට. නේද? ඔයාගේ maturity stage එකට as you can see මේ විදිහට maturity stage එක number 4. right? maturity stage එකේ මොකද වෙන්නේ එහෙනම්? You will reach the maximum number of sales. ඒ වගේම ඔයාගේ sales stable, profit stable. But you know once you reach your peak, නේද? ඔයාගේ peak එක reach වුණාට පස්සේ ඔයා දන්නවා ඊට පස්සේ තියෙන පල්ලමක් කියලා. එහෙනම් ඔයාගේ decline එක start වෙන්නේ maturity stage එකේම තමයි. decline එක start වෙන්නේ maturity stage එකේ මේව පල්ලෙහාට යනවා. එහෙනම් ඊට පස්සේ fifth one ඔයාලට තියෙන decline එකක්. එහෙනම් මේ විදිහට ඔයාගේ sales අඩු වෙනවා. sales අඩු වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ income අඩු වෙනවා. income අඩු වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ expenses ඔයාගේ profits අඩු වෙනවා. so එහෙනම් මෙතනදී ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කොහොම හරි ගේමක් ගහලා මේක අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන්. එක එක features අලුතෙන් ගෙනල්ලා මොන හරි කොහොම හරි marketing කරලා පොඩ්ඩක් මේක down වෙන්න නැතුව තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මට ඒකත් ලොකු කාලයක් කරන්න බෑ. දෙවන එක තමයි ඔයා මේකට එහෙමම යන්න දීලා ආපහු අලුතෙන් product එකක් develop කරගෙන එනවා. product එකක් develop කරලා ඉතින් මේ cycle එක මේ විදිහට යනවා. right? එක product එකකින් පස්සේ ඊළඟ product එකට එනවා. or parallelly maybe they are developing 2-3 products parallelly, right? So this is what happened. Product life cycle, we discuss each 5 stages. So remember the different characteristics of each stage and different marketing strategies that we can follow. Especially මේ stages පහ පිළිවෙලින් මතක තියාගන්න අවශ්‍යයි. right? මේක famous question එකක් බලන්න past papers අරගෙන මම වර්තමාන ටියුට් එකේ ඉගෙන නැහැ නේද? I'll make sure the past paper ටියුට් I'll give you. So then you can have a look at other past papers as well. Right, just a quick recap on this. So today we are moving to our new subtopic, which is also comes under the product, which is branding. Brand එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. Guys, what do you mean by a brand? මොකක්ද ඔයාගේ අදහස? මොකක්ද brand එකක් කියන්නේ? You want to become a brand? ඔයාට brand එකක් වෙන්න අවශ්‍යයිද? Yes. මොකක්ද brand එකක් කියලා කියන්නේ? මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. brand එකක් නැත්තම් දැන් අපි හැමෝම දන්නනේ brand එකක් තියනවා කියලා සමහර products වල. brand එකක් නැහැ කියලා හිතන්නකො. මොන වගේ situation එකක් වේද එතකොට? Imagine there are no brands for toothpaste, there are no brands for mobile phones, there are no brands for shoes, watches, so on.
මොනවා වේද brand එකක් නැති වුණොත්? Yes, what do you think? So there is no chance that we can differentiate the product. එහෙනම් product එකක් differentiate වෙන්න main reason එකක් තමයි brand එක. Right? It could be a unique symbol, right? Or a design, or sometimes it's a combination, right? So where you can differentiate the goods from the others, correct? මෙන්න මේ brand එකක අපි තියෙන කොටස් දෙකක් තියෙනවා කියලා. එකක් තමයි brand name and the brand logo. දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මම මෙන්න මෙහෙම ඇඳොත් ඒක මොකක්ද කියලා නේ. Right? පොඩි වෙනස්කමක් තියෙන්න පුළුවන් නේ සාමාන්‍යයෙන් Facebook එක. Right? එහෙනම් මෙන්න මේ F කියන එක අපි කියන්න පුළුවන් brand logo එක කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට Facebook කියලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒක brand name එක. Right? Brand name එක. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් example එකක් විදිහට Nike වගේ brand එකක් ගත්තොත් මේ විදිහට just නේද හරියක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ brand logo එක. ඒගොල්ලන්ගේ brand name එක මේ විදිහට තියෙනවා. Right? මම මේ ලේසියෙන්ම අඳින්න පුළුවන් brands කීපයක් ගත්තේ. Right? Apple වගේ තියෙන මට Apple නම් අඳින්න ටිකක් අමාරුයි මට. හරි. කොහොම හරි so there are two parts. So which differentiate the product from the other products. Then only you can go and say, give me this product. මට මේ product එක දෙන්න. Then only you can make a proper order. Right? Sometimes when the brand is different, you might reject the product. And also then only you can, be a unique product, and then only you can market. Basically, market කරන්න brand එකක් තියෙනවා. නැත්තම් කොහොමද වෙනස් කරන්නේ අනිත් මිනිස්සුන්ගේ. Right? අනිත් products වලින් වෙනස් කරන්න පැහැදිලිව brand එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ brand ගැන කතා කරලා there are a lot of things that we have to discuss. එකක් තමයි the intellectual property. Right? Intellectual Property Act එකක් ලංකාවෙත් තියෙනවා. but ඉතින් ඒක චල වැඩ කරන්නේ නැති act එකක්. So the Intellectual Property Act in 2003. So that's the main the legal the application when it comes to the properties, the intellectual properties, especially the brand. ඉතින් ඇත්තටම බැලුවොත් සමහරලාට brand එකේ value එක it's sometimes more than the company's value. Now, if you think about the brand value of Facebook, the brand value of Nike, the brand value of Google, Apple, right? That comes with billions. So those are intangible assets, but come with billions of dollars worth, right? So that's something when you create a brand, so you can, correctly position your good in the target market. Correct. අපි definition එකට brand මෙන්න මේක මම තවත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. දැන් ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් ලා හිතනවා මේ brand එක අයිති වෙන්නේ. හරි. marketing mix එක මතක් කරමු. මොකද්ද marketing mix එක? product, price, place, promotion. දැන් ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් ලා හිතනවා අපි දැනගන්න ඕනේ මේ එක එක concepts අයිති වෙන්නේ මේ marketing mix එකේ මොකටද කියලා. example එකක් විදිහට ඒක අයිති වෙන product එකට දැන් example එකක් විදිහට the quality, the product range, different sizes, design comes under product. Price again, discount price again, right? Discount price, listed price, payment methods, payment terms, of course, price, place, distribution, and the promotion. දැන් ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් ලා හිතන මේ brand එක අයිති වෙන්නේ promotion කියන marketing mix එකට කියලා. It's wrong. ඒක වැරදි දෙයක්. Right? Brand එක අයිති වෙන්නේ product එකට, promotion එකට නෙමෙයි. Correct? හරි. මොකද අපි promotion mix එක වෙනම කතා කරනවා. Promotion කියලා කියන්නේ advertising, events, right? Sponsorships. මෙන්න මේ දේවල් වලට නැතුව brand එක නෙමෙයි brand එක labeling and branding දෙකම අයිති වන්නේ product mix එකට. Right. So please come to your relevant page, which is the page number 15, branding.
හරි ඔයාලට පේන බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගොඩක් මෙතන දාලා තියෙනවා. I know that you are very familiar with those, right? What do you think, guys? මම හිතන්නේ සෑහෙන බ්‍රෑන්ඩ්ස් ප්‍රමාණයක් මම දෙනවා tube එක නම් එච්චර පැහැදිලි නැතුව ඇති since it's black and white. මෙතන brands කීපයකින් තමයි මේ logo එක හදලා තියෙන්නේ. So let's look at this. So starting from Hari. What do you think, guys? So our brand එක familiar. What do you think? උඩින්ම තියෙන මොකක්ද? Can I ask you? Yes, කවුද? Yes, make a shell Baines. Yes, very good. Make a shell Royal. ඉස්සර ලංකාවේ තිබ්බ shell gas ලංකාවේ තිබ්බ shell gas ඒක තමයි ලිට්‍රෝ උනේ. මේක නැතිනම් අපි දාන්නා KFC. Samsung. අතරම Samsung එක ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ Samsung කියලා නේද? So that's the correct one. අපි හැමෝම Samsung කියනවා. I think it's Samsung. Flickr is there, FedEx, Courier, Lacoste is there. I think this is Adidas and H&M, Android, Mastercard, HP, right? HP connect persons are in Microsoft, I think this is Bing search engine, if I'm not mistaken. And we do have Visa, Starbucks, and MySpace, BBC, Nokia, Walt Disney. This is, what do you think, guys? This one? It's kind of a clothing brand, right? Okay, right, yes. Yes, so Nokia, right? Yahoo, ඊට පස්සේ Vimeo කියන්නේ video platform එකක්, Toyota, Apple, BMW, Amazon, Red Bull, Twitter, Nike, LinkedIn, Google Plus, Pinterest, Google, HTC, CNN, MTV, right? UPS, again a courier service, Coca-Cola, eBay, Instagram, Facebook, Intel, my main brands ඔක්කොම හැදලා තියෙනවා, Gillette, Canon, right? Correct. ඉතින් එහෙනම් අපිට පැහැදිලි brand එකක් කියලා කියන්නේ ඒක name එකක්, term එකක්, sign එකක්, symbol එකක් සහ ඒකේ combination එකක් වෙන්න පුළුවන් සමහරවිට. Correct. So let's have the proper definition for a brand. A brand is a name, term, sign, symbol, design, or a combination of them intended to differentiate. So please highlight the keyword to give you the unique characteristics. So intended to differentiate the goods or services of one marketer or group of marketers from those of competitors.
එහෙනම් competitors ලාගෙන් ආව වෙන් කරලා ගන්න තියෙන හොඳම tool එක තමයි brand එක. එහෙනම් brand එකේ කොටස් දෙකයි මොනවාද brand එකේ pronounceable part එක. ඒකට අපි කියනවා brand name එක which you can pronounce. අනිත් එක logo එක නැත්නම් brand mark එක. දැන් අපි Facebook කියලා කියනවා it's the brand name, right? The brand logo and the brand mark is that the letter F, that sign, right? So that's what we need to understand. And so mainly we can say two types of things, which is the brand name and the brand mark. Right? So can we just divide into two and just write here? So first one, you have the brand name. And you have the brand logo. Make a brand mark here. Now, can we have this not on this particular space provided, right? Sure. The pronounceable part of the brand is named as a brand name. The pronounce කරන්න පුළුවන් part එක අපි කියනවා brand name එක. දැන් McDonald's බලුවොත් McDonald's තමයි brand name එක. The iconic this M signature, so which you can say as the brand mark. And then the inherent logo of the brand is referred to as the brand mark, right? Take up, brand mark here. So when it is registered, it is referred as a trademark. Some of the maybe the brand TM here, right? TM. It is meaning trademark. Some other RM killer and RT killer they are registered trademark. So it is registered. Can card take a use කරන්න බෑ බලන්න ගොඩක් brands වල ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ගහලා තියෙනවා TM කියන එක which is if it is registered. Sri Lankan business firms should register their brands in the Institute of Patent and the trademarks under the Intellectual Property Act number 36 of 2003. මේක තමයි legal act එක. මම ඉතින් ආට acts ගොඩක් තියෙනවා. ඒක තැනකට ඔක්කොම short note එකක් ගන්න පුළුවන් මොනවාද තියෙන acts කියලා. Right? Monetary Law Act එක, Companies Act එක, Consumer Affairs Authority, ඊට පස්සේ Sri Lanka the SLS Sri Lanka Standard Institute Act, likewise වෙන තවත් අලුත් act එකක් Intellectual Property Act number 36 of 2003. ඒක තමයි ලංකාවේ බුද්ධිමය දේපල කියලා අපි කියන්නේ intellectual property, because this is somewhat an intangible asset, right? So this is all about intellectual, the design and the logo.
Right, I'll give another 1 minute. So then we'll come to the characteristics that should be in a good brand. On the brand එකක් අපි කොහොමද develop කරන්නේ? So what sort of a characteristics? So what should the criteria that we have to think? Right? So when we create a good brand. Right, අපි බලමුද ඊට කලින් the most valuable brands in the world. Guys, what do you think? So what should we write in the second box? Second box එකේ ලියන්න දේවල් දෙන්න, right? So let's move into the kind of a video. Now, when you come to the brand value, right? At the moment, Apple, brand Amazon, Google. So those are the top 3 brand values. So you don't believe, right? The brand value of Apple, it's said to be 350 plus US billion, right? Billion. Imagine US billion. What do you think, guys? Lankawa billion. Lankawa as a foreign reserves, more than 25 million. More than 25 million. The brand value of Apple 350 plus US dollar billion. If you would, Lankawa mulu nayamat තියෙන billion 60ක් වගේ, right? It make it just an intangible asset. කාට හරි Apple කියන brand එක purchase කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒගොල්ලෝ එක විකුණන්න ලෑස්ති $350 billion, right? Imagine now we went to IMF to obtain a loan of 4 billion, nearly 4 to 5 billion, right? So whereas they in US they have a brand value of $350. This is about the Apple. ඊට පස්සේ Amazon, right? I think next one is you have, I think, Google or something, right? Google, Facebook or again set එක පල්ලෙහාට තියෙනවා. Right now බලමු මොනවද the top 10 valued brands and their brand value as well.
Coca-Cola now ranked 34th, previously in the top 10 වගේ තියෙන පල්ලයට බැලලා. Saudi Aramco is one of the largest oil company in the world. Shell gas. We do have some Chinese brand and WeChat, like WhatsApp in China, they have WeChat. Disney, Bank 70. Toyota, 58 million. Some Chinese companies have taken over all the industry. Guys, after 140 days, it is after 2008. So now it has been increased. There are a lot of COVID tech increase now. Google first is the number one with how much of this? 222. Now those are like 2020 ranking. But what we can say is they have keep increasing their brand value, especially COVID tech companies will brand value ku godakma value na online platforms. Right. So then. Yes, Tesla also came into play. Make a 2020 rankings. I think Tesla also, now first 10 wage yes, Tesla brand. But ekat COVID ekama 2019 antima haridi isara aku brand ekak Tesla, SpaceX also, and Zoom also, Zoom platform. So those are depending on the each market stage. Right, so what we can do is let's have a discussion on the characteristics should be given, right? So what you consider before you try to develop your own brand, right? In a brand develop karana මොන වගේ දේවල්ද හිතන්න අවශ්‍ය. First one is like a short, අපි කියන්නේ short and sweet කියලා. Short and sweet මොනවාද? Short and simple වෙන්න අවශ්‍යයි අනිවාර්යයෙන්ම. Short and simple. ඒත් අපි දැක්කනේ සමහර brands ඉතින් අපිට කියව ගන්නත් බෑ සමහරලාට. So ඒගොල්ලන්ගේ ඒකේ cultures language එක නමුත් they try to, when you try to reach global, right? Short and simple කියන concept එක ඒගොල්ලන්ගෙන් ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ හැම brand එකක්ම වෙනත් language එකට easily convert කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. දැන් හොඳම example එක තමයි Coca-Cola අපි දන්න ඒගොල්ලන් තියෙනවා font, the font type එකක් නේද මේ විදිහට right? Exactly මේ විදිහට නමුත් ඔයාලා දකිනවා Coca-Cola කියලා ලියන එක type එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒකම තමයි ඒගොල්ලෝ සිංහලෙන් ලියුවත් Coca-Cola කියලා මේ විදිහට
right? Singular Tamil any language ඒගොල්ලන්ගේ uniqueness එක වැඩි මේ විදිහට එන so the easy to the translate to any language කියන එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි easy to pronounce easy to remember දේශයෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් සහ හැමෝටම passing pronounce කරන්න පුළුවන් ඒක මොකද language barriers when you reach global market. Right, and another thing that I need to highlight is that especially the unique color combinations you have to make throughout the period you have to maintain it. Now Facebook you have to pass නිකන් light blue color එකක් theme එකක් නෙවෙයි. අර Facebook කිව්වම red color එකක් නෙවෙයි නැහැනේ. හැබැයි Netflix කිව්වොත් Netflix you know come to automatically your mind. Then Zoom කිව්වොත් yes Zoom blue color platform එකක් නේ ඒ විදිහට. So you got to maintain that, right? So that's also one of a key factor. එකත් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට combination එකක් එක්ක යන එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ. ඒ කියන්නේ සමහරට just brand name එක නැත්නම් ඒකත් නික logo එකක් එක්කම යටින් brand name. So it's a kind of a combination. හැබැයි එහෙම බැලුවොත් දැන් Coca-Cola වගේ ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ is there a logo for them? No, right? So just the brand name I think. Yeah, brand name එකම logo එකක් විතර යන්නේ. ඒ font type එකකින් type වෙලා. දැන් අපි ගත්තොත් Microsoft වගේ තියෙනවා logo එකක් තියෙනවා, name එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් but සමහර brands තියෙනවා right only the name. And but it's better to go with the combination. ඉතින් ඒ වගේ characteristics කීපයක් අපිට consider කරන්න වෙනවා. So when we develop a good brand especially ඒක globally reach වෙන්න කොහොමද හැමෝටම ලේසියෙන් pronounce කරන්න පුළුවන් විදියට හදන්න කියන. Right, so you have another space which I provided. Right, can you please come to that relevant area? So can you come up with the characteristics of a good brand? Being short and simple. Right, being short and simple. What එතන ඉඳ මදි වගේ නම් පල්ලෙහා තියෙන space උනත් use කරන්න පුළුවන්. No issue with that. So being short and simple, easy to pronounce, recognize and remember. මතක තියෙන්නත් ඕනේ ඇත්තටම. Right, ඒකත් ඉතාම හොඳ දෙයක්. සමහරට ඒක නිකන් complicated වගේ නම් logo එක ඒතර ඒක මතකෙ ඉන්නේ නැත්නම් so something easy to remember and giving a hint on the basic qualities and the usefulness of the product. සමහරවිට මොනවාරි brand එකකින් පොඩි hint එකක් දෙනවා මෙන්න මේ වගේ product එකක් තමයි තියෙන්නේ කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට මේ brands behind those brands there's a meaningful stories how they have came up with, right? There's meanings as well, right? අපි බලුවොත් ඒක තේරුම් පවා අපිට ගන්න පුළුවන්. Right. What do you think, guys? ඒ වගේ මොකද ගන්න stories behind those brands. So why they have came up with such a thing, right?
Guys, you had right in the page number 15. Page number 16 එකේ පොඩි වැරදීමක් තියෙන එක printing mistake එකක්. ඒක අයින් කරගන්න. I'll come back to the tute. Right? මෙන්න මේක අයින් කරගන්න. Characteristics of good brand කියන එක. ඒක මෙන්න මෙතනින් ලියවෙන්න ඕනේ. Giving a hint on the basic qualities and the usefulness of the product, and easy to recognize in other language as well, or easy to recognize and convert. Easy to recognize and convert to another language. And should be different from the brands used by the competitive products on the and representing a particular culture. Japanese brand represent their culture, right? Unique words, even some Chinese brand. So, came up with even Samsung, they all globally, so it represent a particular culture.
Right, guys, I hope you're done with that. So these are the set of characteristics that should be in a good brand. And also do not forget the act which gives the legal coverage for the brands created, which is the Intellectual Property Act number 36 of 2003. මම ඊට ෆොටෝ එකක් මෝඩ් දාලා තියෙන තවත් වඩාත් හොඳට මේක මතක තියාගන්න, the Parliament of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. But it's a really question nowadays whether we do have a parliament or not, right? Parliament postponed till 17th. Right, in 2003, the Act number 6 of 2003. Act number 36 of 2003. Right. So here we need to discuss some set of brands, the types of brands, right? Brands වර්ග හතරක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මොනවාද මේ brands හතර? අපි කියනවා private brand කියලා. Private brand. Private brand එකක් කියලා කියන්නේ මේකට ලේසිම ක්‍රමය තමයි you can come up with examples, right? Private brand එකට example එකක් family brand, individual brand, national brand, right? මේකට examples කීපයක් මතක තියාගත්තා නම් definition එක කෙලින්ම ඔයාලට ඔළුවට එනවා. Private brand කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. දැන් මම මෙහෙම දෙයක් අහනවා. හරිද? මට කියන්න සහල්, පරිප්පු, ඊට පස්සේ එළවලු, පළතුරු මේවට පුළුවන් ද brand එකක් හදන්න? අපි සරල උදාහරණ සහල් ගමුකෝ. සහල් වලට පුළුවන් ද අපිට brand එකක් හදන්න? What do you think, guys? Can? Yes. Oh, නේද? අනිවාර්යයෙන්ම හදලා තියෙනවානේ. හොඳ මේක තමයි ආරලිය සහල් කියලා තියෙනවා. නිපුණ සහල් කියලා තියෙනවා. තව මොනවද තියෙන්නේ? ආරලිය නිපුණ. ඔය දෙක තමයි නේ ගොඩක්ම තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මගේ ප්‍රශ්නේ මම මෙහෙම අහනවා. Now there's a difference. දැන් අපි ටී ගමු හොඳම example එක ටී. Right? ටී වල brands ගොඩක් තියෙනවා. Ceylon tea වෙන්න පුළුවන්, Dilma වෙන්න පුළුවන්, Siesta වෙන්න පුළුවන්, වටවල වෙන්න පුළුවන්, tea brands ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මේ tea වගා කරන අය මේ වෙනම අලුත් ෆෝමුලා එකක් තියෙනවා. මේ වගා කරන්නේ Ceylon tea. මේ වගා කරන්නේ වටවල tea. නැත්නම් ගොවියා කුඹුරේ වී වගා කරන්නේ කිය මේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි නිපුණ සහල් හදන්න මෙහෙමයි අරලිය සහල් හදන්න මෙහෙමයි. Is there a difference? There's no difference. But when you do actual production, that's different, right? Example like විදියට Samsung mobile phone එකක් හදන එක Apple phone එක හදන එක two different things, right? ඒක වෙනස් සම්පූර්ණයෙන්. නමුත් මෙතනදි වෙන්නේ එහෙනම් හොඳම example එක the brands such as Aralia Sahal, Nipuna Sahal, ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් tea brands වගේ දේවල් නේද? Ceylon tea, Dilma, මේ ඔක්කොම මිනිසුන් විසින් හදාගත්ත brands. නැතුව farmer කවදාවත් brand එකකට නෙමෙයි මේ product එක හදාන්නේ. එලා මෙන්න මේවට අපි කියනවා private brands. එනම් manufacturer ගේ producer ගෙන් sell කරාට පස්සේ. right? එහෙනම් example එකක් විදිහට මෙන්න producer ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ ගොවියා farmer. මේක ගොඩක්ම ඉතින් apply වෙන්නේ vegetable. දැන් අපි දන්න strawberry වලට කෙනෙක්ට brand එකක් කියන්න පුළුවන්. Jagros, right? Jagros කියලා තියෙන shop එකක් strawberry විකුණන. එතකොට ඒගොල්ලෝ strawberry හදද්දි
ස්පෙෂල් ෆෝමියුලා එකක් නෑ ස්ට්‍රෝබෙරි කොහොමත් හැදෙන විදිහට හැදෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? ප්‍රොඩියුසර් නැත්තම් ගොඩක් අය ෆාමර්. මේ ෆාමර් එකෙන් මේක අරගෙන ඒගොල්ලෝ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදනවා. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රයිවට් බ්‍රෑන්ඩ් එක. right? එහෙනම් ඒගොල්ලෝ හැබැයි මේවයි එතනදී සමාට ෆ්‍රෙෂ්නස් එකේ quality එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. නමුත් දැන් once they produced ඊට පස්සේ තව process එකක් තියලා නේද? ඒවා හරියට ලස්සන package කරලා so that part could be different. So but somehow from the producers, so once they purchase the goods from the producer, especially the farmer, they'll create their own brand and will market that product to the consumers. එහෙනම් something like the Aralia brands, Nipuna Sahal, Ceylon tea, Dilma, මෙන්න මේ set එක අපිට ගන්න පුළුවන්. Private brand කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ own private brand එකක් හදාගන්න. Right. මොකක්ද මේ family brand කියලා කියන්නේ? මට කියන්න බලන්න example එකක්. මට නම් හොඳ example එකක් කියනවා. බලමු ඔයාලටත් ඒක එනවද family brand. හරි. family brand එකේ example එකක් දෙන්න පුළුවන්. Alright, so what do you think? Family brand. Rajapaksa family. Is that so? Okay. Rajapaksa brand. The Maragese the Rajapaksa කියන අනිත් use කරන්න බැරි නනේ. Like Banuga Rajapaksa. So I figured this. So they Indians sometimes the Indians they comment those when they comment they think that they are the same family, right? Okay. But that's different, right? Correct. Family brand කියලා කියන්නේ ඔයාගේ හැම product එකටම yes එකම brand එක use කරනවා. Right? Example කියමු බලන්න. හරි. දැන් රාජපක්ෂ family එක paper එක ලියන්න එපා අදිස්සියේ. නේද? කවුරු හරි paper එක බලගෙන not පොහොට්ටු එහෙම නේද? ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් papers but I don't think now no one will do that, right? But somehow family brand නේ බලන්න. අපි දාන්න දෙයක් තමයි හොඳේ සිද්ධාලේප. අපි දමනනේ සිද්ධාලේප මොකද? සිද්ධාලේප කියන්නේ සෑම ගෙදරකම සිටියුතු වේද මහත්යනේ සිද්ධාලේප. සිද්ධාලේප වල මොනවාද තියෙන brands? ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධාලේප ඊට සිද්ධාලේප අසමෝදගම් සිද්ධාලේප ඊට පස්සේ ආයුර්වේද මේ ගොඩක් වෙලාවට හැම දෙයකම ඒගොල්ලෝ යූස් කරන්නේ සිද්ධාලේප කියන brand එක. සිද්ධාලේප කියන brand එක. හරිස්චන්ද්‍ර කියන සමහරවල් brand එකක් හදලා හරිස්චන්ද්‍රගේ ඕනම එකක් දැම්මත් ඒ වෙලාවේ හරිස්චන්ද්‍ර මොනවාද පිළියම් තියෙන හරිස්චන්ද්‍ර මිය පිටි පිට මොනාරි හරිස්චන්ද්‍ර කියන එක දාලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඉතුරුනේ හරිස්චන්ද්‍ර තුනපා හරිස්චන්ද්‍ර පිටි right හරිස්චන්ද්‍ර noodles. ඒතර හරිස්චන්ද්‍ර noodles කියලා වෙනම brand එකක් නැහැ. හරිස්චන්ද්‍ර noodles right හරිස්චන්ද්‍ර පිටි හරිස්චන්ද්‍ර තුනපා ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ විජය ප්‍රොඩක්ට්ස් වගේ ගත්තා. ඒගොල්ලෝ launch කරන ඕනම එකකට දාන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ family brand එක. right so that's a family brand. එහෙනම් ඒක වැඩේ ලේසියි. ඔයාලා example එක මත තියාගන්න පුළුවන්. national brand කියලා කියන්නේ ඔයා globally යද්දී කියන්නේ nationally සහ internationally යද්දී ඔයා use කරන brand එකක්. එහෙනම් අපි කතා කරන අනිත් brands ඔක්කොම national brands like Singer, Abans, all the brands that we discussed, Dell, right? Apple, Samsung, මේ හැමදේම යනවා national brand කිව්වොත් ඒකලා globally ම යන එක brand එකක් විතර තමයි කියන්නේ. Individual brand කියලා කියන්නේ family brand එකේ opposite එක. Family brand එකේ other side එකට අපි කියනවා individual brand කියලා. So let me explain that. දැන් හොඳම example එක තමයි අපි Unilevers ගන්න. මම Unilevers ලගේ product bundle එක ඔයාලට මම හිතන්නේ page එක දාලා තියෙනවා page number 8 එකේ. ඉතින් මතකද අපි පොඩි activity එකක් කරේ. එතකොට Unilever කවදාවත් family brand use කරන්නේ නැහැ. right? Unilever කවදාවත් family brand use කරන්නේ නැහැ. ඇයි කවදාවත් දකින්නවද Unilever සබන් Unilever tea නෑ එහෙම නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ launch කරා. සමහර අපි දන්නේත් නැහැ මේ brand එක Unilever group එකේ කියලා.
දැන් මේක බලමු ඔයාලට උනත් තේරෙයි. මේක අපි දන්නේ Unilever group එකේදී කියලා. එහෙනම් මොකද්ද individual brand කියලා කියන්නේ? ඒගොල්ලන් group එකක් තිබුණාට they will be launching their a unique brand for every product. එහෙනම් හැම brand එකක් හැම product එකකටම වෙනම brand එකක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ design කරන්නේ. එහෙනම් කවදාවත් ඒගොල්ලෝ common brand එකකින් යන්නේ නැහැ. එහෙනම් product 100ක් නම් ඒ 100ට brand 100ක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපිට පැහැදිලිද මේ Unilever කියන group එකේ අර page number 8 එකට එන්න පුළුවන්. හරි එතනදී ඒගොල්ලෝ මේ ඔක්කොම එක group එකේ හැබැයි ඒගොල්ලෝ different brands develop කරගෙන යනවා. ඒ නිසා සමහර අපි දන්නේවත් නැහැ බලන් ගියාම කැරකිලා ඒක Unilever එකේ product එකක්. එහෙනම් so they maintain or they try to launch for each and every product that they produce, they market to use a separate brand which is individual for each product, which is the opposite side of the family brand. Right. අපි ඒකවත් දෙමු එහෙනම් එන page number the relevant page, the types of brand අපිට මම ඔයාලට කොටස් හතරකට මම බෙදලා දාලා තියෙනවා අපිට පුළුවන් one by one ලියන්න. The best thing is you go with the examples. මොකද exam එකේදී ගොඩක් අහන example එක දීලා මේක මොන brand එකකටද අයිති වෙන්නේ. ගොඩක් ලාට ඒ ප්‍රශ්න තමයි අහන්නේ. එහෙම නැත්නම් the just mention the types of brands ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මේ ABI එකේ. Right. So come back to the page number 16. Right, so shall we allocate our first box here for the private brand? Private brand. Then family brand. Then national brand. And finally, individual brand. Individual brand. Right. So let's start with the private brand. එහෙනම් ඔයා කොහෙන් හරි ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක්ගෙන් දෙයක් අරගෙන ඔයාගේ නම ගහ ගන්නවා. ඒ වගේ වැඩක් නෙමෙයි ඇත්තටම. දැන් අරලිය රයිස් කිය අරලිය සහල් කෙනෙක් කියන එයා සහල් හදන්නේ නැහැ. දැන් එයා ප්‍රොඩියුසර් එකෙන් අරගෙන එයාගේ නම ගහගන්න එක තමයි කරන්නේ. right? Vijay chili powder. එතකොට එයා ගොවියෝන්ගෙන් අරගෙන දැන් ගොඩක්ම ඉතින් vegetable products. Vegetables are fruits products මේ විදිහට යනවා. right? Vegetables, fruits වගේ මොකද ගහයි ඔය brands ගස්වලට brands නැහැනේ. right? So but you try to purchase from the producer and you come up with your own brand. So after selling the product to traders by producers, the brand that has been created by those traders is referred to as a private brand. එහෙනම් producer එකෙන් ගන්නවා දැන් ඔයාලට පුළුවන් කුරක්කම් brand එකක් හදන්න. කුරක්කම් ගොවියන්ගේ production එක purchase කරලා right? You come up with the කුරක්කම් brand. right? එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි බඩ ඉරිඟු වගේ දෙයක්. right? ඔයා label කරලා ඔයාගේ brand එකක්. So Camberley වලට ඉන්න පුළුවන්. Camberley කාරගෙන you create your own brand. So it's a private brand. So basically as a producer කෙනෙක් වෙනම ඉන්නවා. එයා දන්නේ නැහැ ඇත්තටම දැන් ගොවියා දන්නේ නැහැ එයාගේ සහල් එක මොන මේ brand එකකින් යනවාද කියලාවත් සමහරවල් right? He just tried to sell his harvest.
Right. Shall we move to our next one, which is the family brand? Family brand. එහෙනම් ඔයාගේ ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකකට ඔයා දාන්න එකම නම තමයි දාන්නේ. මොන ප්‍රොඩක්ට් එක launch කරත් එකම නම. So presenting a series of goods under the same brand. A series of goods under the same brand by a certain production firm is the family brand. So MD, MD is a good one. ඔයතන MD Jam, MD Sauce, තමනල් තියෙන්නේ. MD products වල MD Cordial, right? So විතර MD brand එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ යන්නේ. MD Jam, right? ඔය විදියට. It was Harishchandra products, Harishchandra noodles, Harishchandra ඉදියාප්ප පිටි, Harishchandra පිටි වර්ග ගොඩක් තියෙනවා, right? ඒ විදියට ඒගොල්ලන්ගේ brand එක Harishchandra. So those are the family brands. Right? So it's a series of products under one brand, right? Which is from the same production firm. And do you have any different brands, different examples? Please do not forget to share. So you might think this also, suitable example. So think and let me know. Right, shall we move to our next one, which is the national brand? So if a particular manufacturer presents his products under his own brand to the market, it refers to the national brand. බලන්න manufacturer නම් යාගේ product එක launch කරන්න යනවා. දැන් Singer කියන manufacturer එක. We have Singer TVs, Singer fridge, Singer washing machines, and also Coca-Cola. So brand එකයි company එකයි වෙනස්. Sorry, the brand and the company same. It was even a brand like Apple, so they do manufacture. Like Toyota make ගොඩක්ම globally යද්දී ඔයා use කරන national brand එක. So Toyota. That Toyota ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ වෙන කාගෙන්වත් cars purchase කරලා brand කරන්නේ නැහැ. They produce. So you can see manufacturer present his products under his own brand name. එයාටම brand එකක් තියෙනවා. දැන් කලින් වල එහෙම තිබුණේ නැහැ. Example එකකට private brand එකේ producer වෙනස්. Producer තමයි farmer. හැබැයි ඔයාගේ නම ගහ ගන්න, which is a private brand. Right? Now they do produce. දැන් අපි ගත්තොත් Dell company, they produce laptops, computers. Right? So Singer, Coca-Cola, Apple, Toyota, Dell. Right? So those are national brands. So they are also the manufacturer of that particular product. Even a company in Sri Lanka like Atlas,
Atlas. Right. So moving to our last one, which is the individual brand. Right? Individual brand එකේදී ඒගොල්ලන්ගේ company එක වෙනස්. හැබැයි ඒගොල්ලන් different brands දාන අපි දන්නේවත් නැහැ ඒක ඒගොල්ලන්ට අයිතිද කියලා. Right, shall we come to that part as well? Individual brands. Using a separate brands for various products by a firm. In a firm එකයි හැබැයි separate brands for each product. In example, the products of the Lever Brothers. Called the Lever Brothers කියලා කියන්නේ Unilever's. Right? Unilever තමයි company එක. Unilever's කියලා කියන්නේ United Lever Brothers කියන අදහස. So Unilever, right, within brackets. කවදාවත් ඒගොල්ලෝ Unilever කියන brand එක use කරන්නේ නැහැ. ඒක පොඩියට print වෙලා තියෙනවා label එකේ. Unilever කියලා. නමුත් they try to launch a different brand. Unilever's, right? කවදාවත් කියන්නේ නැහැ Unilever soap කියලා. But they say sunlight, they say lux, they say signal. කවදාවත් කියන්නේ නැහැ Unilever toothpaste කියලා, right? ඔයාලා මට Unilever toothpaste එකක් දෙන්න කියලා. No. So Unilever is the firm. That's a company. It's the manufacturer, but the brand is different. Right, අපි පොඩ්ඩක් කියලා බලමු Unilever website එකේ. මම හිතන්නේ මම ඔයාලට product mix එකෙත් කතා කරා Unilever's ගැන. නමුත් ඇත්තට මේගොල්ලන්ගේ website එකේ ගියොත් සෑහෙන product brands කීපයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ brands අද more than 100 brands they do have. So let's have a look at. Right guys, so are we done? So using a separate brands for various products by a firm. අපි හිතමු Unilever website එක පැත්තට Unilever website එකේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා.
So so this is the Unilever website. You can go to the brands ඒකෙත් ඒගොල්ලෝ classify කරලා තියෙනවා beauty and personal care, foods and refreshment, home care විදියට. අපි බලුවොත් beauty and personal care එතනදී ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන brand set එකම එනවා. Acti, Dove, Lifebuoy, Rexona, even view more brands, right? මේ ඔක්කොම එකම company, you can see, right? කොච්චර තියෙනවද කිව්වොත් සමහර products ලංකාවේ තියෙනවා, සමහර ඒවා ලංකාවේ නැහැ, right? Comfort, ඊට පස්සේ Lifebuoy, no, Lux, Rexona, Sunsilk, even Sunsilk, the Vaseline, right? අපි Vaseline කියොත් අපිට ලොකු idea එකක් නැහැ, right? ඒක but end of the day it's මතන pages 24 තියෙනවා නේද? right? so we have pages set එක. So this is now recently they are introducing Sri Lanka. So likewise household names different. ඒක අනිත් එක මේකේ highly diversified brands. එකකට එකක් වෙනස්. දැන් No and Lifebuoy කම දෙක වෙනස් නේ. කැමරට දාන එකක් සහ Lifebuoy. Right? ඊට පස්සේ some ice cream and chocolate those brands as well. Right. So so this is totally individual brands they are made. They have the brand ambassadors for each and every product. Product ලාට ඒගොල්ලන් brand managers ලා ඉන්නවා. එක එක brand එක ගැන maintain කරන්න. Well, right. දැන් මම මේම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. brand එකක් ඔයා duplicate කරොත් නැත්නම් ඔයා වෙන කෙනෙක්ගේ brand එකක් use කරොත් මොන වගේ දෙයක් වෙයිද? දැන් මම ගොඩක් දකිනවා ඒක ඔය නේද ඔය food city කියන brand එක ගොඩක්ම මම දැකලා තියෙනවා සමහර ඒවා රැවටෙන ඇත්තටම food city නෙමෙයි අපි යන කාර්ගිල් food city කියන අදහස food city ඒ විදිහටම දානවා නේද red color එකෙන් දාලා right ඇත්තටම එහෙම තැන් දෙක තුනක් මම දැකලා තියෙනවා food city right අනිත් එක තමයි මම මේවට ප්‍රැක්ටිස් මම දන්නේ මේකට ඒගොල්ලෝ legal actions අරගෙනද කියලා මම ඔයාලට එක කේස් එකක් කියන්නම් සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ මේක දන්නවත් ඇති ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවනේ බර්ගර් කිං නේද බර්ගර් කිං දන්නව නේද බර්ගර් කිං right ලංකාවේ ස්ලේව් අයිලන්ඩ් වල ස්ලේව් අයිලන්ඩ් දාන්නේ කොම්පැනි විදිහේ කොළඹ තිබුණා කඩයක් ඒගොල්ලන්ගේ නම දාලා තිබුණා sorry it's Burger King right Burger King එන්න මේ විදිහට burgers වල රජ්ජුරුව කියන අදහස Burger King Burgers King so මේගොල්ලෝ කම්පැනි එක ඔපරේට් කරලා තිබුණා අතර more than like close to 5 or 6 years ඊට පස්සේ මොකද කරේ Burger King කියන්නේ මොකද්ද මේක ලැබිලා ඉන්ටර්නැෂනල් කම්පැනි එකක් දැන් බ්‍රෑන්ඩ් එක දැන් කෙනෙක්ට ගියා යා නෑ වෙනසක් නේ කියලා නෑ එහෙම නෙමෙයි බලන්න ඔයාලට මතකද කම්පැනිස් ඇප් එකේ මුලින්ම you have to register your name නේද ඒකේ කියනවා මේ similar words use කරන්න බෑ සහ ළඟින් යන words දැන් කෙනෙක්ව misrepresentation කරන්න පුළුවන් දැන් මම ඔයාලට කියන අපි යමුද burger king තව කෙනෙක් කියන අපි යමුද burgers king you don't care about that right or burgers you think like it's the same so which happened to me as well right so some friends say let's go to abyamu burgers king එකට යන්න මම තාම burger king තමයි මේ කියන්නේ කියලා but ගියාට පස්සේ එතන වෙනම shop එකක් වෙනම restaurant එකක් එතන burger king මොකද කරේ ඒගොල්ලෝ නඩු දැම්මා නේද නඩු දැම්මා commercial high courts ගන්න නේද හැම එකම තියෙනවා සමහර වෙලාවලදී වාණිජ්‍ය මහාධිකරණය කියලා ඔය business සම්බන්ධ නඩු යන්නේ ඒවද commercial high court එක right commercial high court කොළඹ වාණිජ්‍ය අධිකරණය කියලා එකක් තියෙනවා
මේ වගේ business related disputes solve කරන්න. කාලයක් දෙන එකපාරට ඉතින් නඩුවක් දෙන්නේ නැහැ. කාලයත් එක්ක මෙහෙම ගියා. ඊට පස්සේ decision එක ආවා ඒගොල්ලන්ට මේක අයින් කරගන්න කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ point එක තමයි මේක ඇත්තටම ඉතින් වෙනස් වුණාට ඒක pronounce කරද්දී කෙනෙක්ට ඒකේ ලොකු difference එකක් තියෙනවා. So it's good misrepresentation. නේද? අර misrepresentation කියන අදහස Burger King සහ Burger King අතර you see, right? Technically you see a difference, but you know when it comes practical ඒකෙන් කෙනෙක්ව mislead කරන්න පුළුවන් කියන අදහස ඒගොල්ලෝ කිව්වා. එහෙනම් so they had to pay compensation for Burger King and they had to use a difference name. Right? දැන් ඒගොල්ලන්ගේ කාඩේ තමයි මොනාරි kind of a restaurant. So ඒගොල්ලෝ වෙන නමකින් දැන් operate වෙනවා. Right? So likewise. I think every day you have a protection, right? If you are registered only, right? Trademark එකක් විදිහට යන්න වෙනවා. ඒක globally ඕන තැනක register කරලා තියෙන බ්‍රම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ country එකේ ඒ හැම රටකම තියෙනවා intellectual property acts. ඒ රටවල register කරලා තියෙනවා. ඒක විතර global icon එකක් වෙනවා. So likewise, you can see the things what will happen if you violate the intellectual properties. Right, yeah. So shall we come to a couple of points here? Right, ඊට කලින් අපි packaging and labeling වලට යන්න කලින් මම ඔයාලට එතන ඉඳ තියලා නැහැ. Can you write a subtopic please? What are the benefits you received as a businessman having a brand? Right, guys, can we utilize some space? Right, Palla, ඊට පොඩ්ඩක් දින I think that will be sufficient. Right. Several benefits received by a businessman from a brand. Several benefits received by a businessman by having a good brand, right? So first one, ability to protect their identity, right? It's all depending on identity by differentiating their own brand from other.
සපත්තු දෙකක් මට දෙන්න watch එකක්. So there are no brands. So how you differentiate? And the getting the legal protection, right? Legal protection එක අපිට කියන අපි මම use කරේ මේ brand එක. මේකෙන් තමයි මේ product එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. Right? So getting the legal protection. So for the both point of view, not just for the producer but for the consumer as well. ඔයාලට කියනකොට මම මෙන්න මේ කෑම තමයි කෑවි කියලා, right? මම මේ product එක තමයි use කරේ. Let's say you use some cream or a hair gel, right? Someone working allergic එකක් වෙනවා. So then you can say I mean, මේක තමයි මම use කරේ. This is the brand. You can take legal actions, right? The assertion of the trust of the consumers on special features of the product. Yes, so you can add special features and you can highlight your brand. And ability of creating brand loyalty, yes, the loyalty programs, right? So likewise, some are very brand loyal. Brand loyalty is there. So they're not ready to use any other products, even if the product is not available. And also by receiving a value of a high brand, a value is created to the business as well, like we saw, right? The brand value is an intangible asset, can we write? It's an intangible asset. So when your brand value increases, the company's market share, market value of the company increases. So high brand, it's an intangible asset. Intangible asset එකක් වෙනවා. එහෙනම් company එක sell කරද්දි මේකත් include දැන් Twitter sell කරද්දි Twitter brand value also included. A value is created to the business as well. And also this is a good point. By doing small changes of the brand or various consumer segments or groups can be targeted. Signal, Junior, Anchor OnePlus. So Anchor කියන main brand එක, Anchor OnePlus කියන brand එකක් හදලා තියෙනවා. What do you think, guys? Discovery කියන brand එක බලන්න. Discovery කියන channel එක. ඒ කියන්නේ Discovery Junior, Discovery Turbo, Discovery Science, Discovery ඕම විදිහට ඒගොල්ලෝ same එකම channels කීපයක් maintain කරනවා. දැන් අපි බලුවොත් even news program, that serious වගේ news program ඒගොල්ලන් news first, ඊට පස්සේ sports first, right? ඔයගේ ඒගොල්ලන්ගේ එකම brand එක junior ඉස්සර ගියා kids first කියලානේ. තාමත් යනක් දන්නේ නැහැ. Kids first, right? So likewise මම කියන්නේ news first කියන brand එක, right? ඒකම පොඩි change එකක් කරලා ඒගොල්ලෝ kids first කියනවා, sports first ඒ වගේ එකම range එකකින් යන්න පුළුවන්. So kids first, sports first. ඒ වගේම Disney තමයි Disney Junior කියලා තියෙනවා, right? So Discovery කියන channel එකත් ඒගොල්ලන්ගේ යනවා Discovery Science, Discovery Turbo, Discovery kids මේ විදිහට එකම brand එක. So you do some small change, that's all that you are doing.
Right guys, so are we done? Shall we move to the next part, which is packaging and labeling? 14.7 ඒක තමයි ඔයාගේ product ඔයාගේ marketing mix එකේ product කියන variable එකේ last topic එක. මෙතනින් පස්සේ product එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ pricing කියන එක. product price. right product එකේ තමයි ගොඩක්ම subtopics අපි කතා කරේ. pricing එක කීපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ place promotion, right? So we are like, you know, I would say like 50% done with the lesson once we completed the product variable of the marketing mix. Right, shall we move to the next one, which is the packaging and labeling. තවත් lazy topic එකක්, packaging and labeling. Right, so assume that you are done. So moving to our last part of the product, which is packaging and labeling. Packaging and labeling. right ඉතින් අපි හැමෝම දන්න පැකේජ් එක සහ ලේබල් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොඩක්ට් එකක තියෙනවා. මොකද මේක මුලින්ම පටන් ගත්තේ සාමාන්‍යයෙන් පැකේජ් එකක් මුලින්ම පටන් ගත්තේ to give the protection to the good. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒක it became a marketing tool. right එහෙනම් මුලින්ම පැකේජ් කියන එක පටන් ගත්තේ to give a protection to the product, but then later developed as a marketing tool, so where you can easily recognize from the package itself. මේ package එක අපි කොටස් තුනයි, right? එහෙනම් එකක් තමයි අපි කියන primary package එක කියලා. primary package. primary package එකේදී මොකද වෙන්නේ? මේක තමයි product එකට ආසන්නයෙන් තියෙන package එක. right? The package, you know, close to the product. අපි ගත්තොත් හොඳම example එක toothpaste කියලා බලන්න. එහෙනම් toothpaste tube එක අපිට ගන්න පුළුවන් primary package එක කියලා. Then you have the secondary package. Secondary package මොකක්ද ඒකෙන් වෙන්නේ? secondary package කියලා කියන්නේ දැන් toothpaste tube එක පිටින් නෙමෙයිනේ sell කරන්න තියෙන්නේ. ඒකත් box එකක දාලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි කියන්න පුළුවන් secondary package එක කියලා. So then we do have transportation package එක. එහෙනම් transportation package එකේදී ඒ වගේ toothpaste boxes මම හිතන්නේ 20ක් 24ක් දාලා ආපහු cardboard box එකක එනවා. අන්න ඒකට අපි කියනවා transportation box එක. අර yellow color carton box කියලා අපි කියන්නේ. So that's the transportation package. right? ඉතින් ඒක අපිට ඕන product එක ගන්න පුළුවන්. අපි milk packet ගත්තත් ඒකේ තියෙන polythene cover එකක් එක්කෙන එක. That's the primary package. ඊට පස්සේ ඒක ආපහු දැන් anchor දැන් දකින්නත් නැහැ නේ. හරි. So anchor වගේ දෙයක් ගත්තොත් anchor එකේ තියෙන අර silver color polythene cover එක primary වෙනවා. ඒකට එන box එක secondary. ඒ වගේම anchor හරි මොනාරි milk powder product 16ක් නැත්නම් 24ක් වගේ දාලා ආපහු එන box එක අපි කියනවා transportation package එක කියලා. So likewise we have a set of things. Label එක ඇවිල්ලා ගොඩක් වෙලාවට දැන් නම් package එකක් එක්කම මේක link කරන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට දැන් අපි ගත්තොත් biscuit එකක් ගන්නකොට මොනාරි cream cracker biscuit එකක් ගන්න. ඒකේ වෙනම label එකක් නැහැ. package එකේ මේ කියන්නේ primary package එකේම label එකක් විදිහට use කරනවා. The whatever the information, right? The price, date of manufacture, expired, ingredients, ඒ වගේම especially මේක ළඟ තියෙන
brands සහ certifications use කරන්න දැන් මේ වගේ water bottle එකක් වගේ ගත්තොත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම label එක separately තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන අවශ්‍ය දේවල් දාලා තියෙනවා. Date of expire වගේම ISO GMP HACCP වගේ common certifications, right? Standards they have achieved. SLS is අනිවාර්ය. SLS is compulsory. You can see SLS 894. Here you can see the SLS thing, right? මේ විදිහට අවශ්‍ය දේවල් දාලා තියෙන එක label එකේ. ඉතින් අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් දාන්න මොකක්ද label එකක් කියන්නේ කියලා. right අපි quickly යමු මේ part එකට. so මේක තමයි ගොඩක්ම test කරන part එක, primary package, secondary and transportation. Right, so please come to the packaging and labeling 14.7. 14.7. The function of designing and producing a wrapper outer covering a container. එක wrapper එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් cover එකක් වෙන්න පුළුවන්, container එකක් වෙන්න පුළුවන් for a particular product is known as a package, right? ඒක polythene cover එකක් විදිහට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒක container එකක් විදිහට වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි කියන package එක කියලා. So the wrapper used to give the protection to product is referred as a package. So while a package is normally printed with the brand or the trademark, අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ brand name එක trademark එක print. So it has inherent features. A product can easily be identified at the first sight. දැකපු ගාම අපි දන්නවා නේද? So you can easily differentiate a Nestle malt packet with the Anchor milk powder packet, right? So that's the use there. You can easily differentiate a cream cracker biscuit and chocolate biscuit. Yes. So the design and the color of the package, you know, and though the major function of a package, like I explained, to give the protection, but nowadays it used as a marketing tool as well, right? A kind of attractive package එකක් දෙන එකක් ඒගොල්ලන්ගේ marketing tool එකක්. Guys, can you please have this?
Right, Buddha, there's a power cut actually. මං හිතන්නේ ඒක මං group එකට දාන්න. පොඩක් group එක පොඩක් check කරන්න පුළුවන්ද? මං group එකේ නම් photo එකක් හෙව්වා. නෑ ඒ ටික එව්වේ නෑ. මං හරි මං ඒක ඔයාලට කියන්නද? Shall we complete that please? ඊට පස්සේ okay, give me 1 second. Yes, I'll send you that. Give me 1 second. Yeah, shall we complete then? The function of designing and producing the wrapper outer covering on our case here. So you can just complete that. එහෙනම් මේක මුලින්ම ආවේ package එකක් protection එක දෙන්න. නමුත් දැන් ඒක marketing tool එකක් විදිහටත් ඒගොල්ලෝ use කරනවා. Right, shall I give you another 1 minute for this? ඊළඟට අපි complete කරගමු මොනවාද? The types of packages. Types of packages. හැබැයි හැම product එකේම ඉතින් එහෙම මේ layers තුනම නැති වෙන්න පුළුවන් practically. But most of the cases අපිට මේ packages තුන දැක ගන්න පුළුවන්. Right? So we have the primary package, secondary and the transportation package. හොඳම example එක හොඳම දේ example එකකින් ඒක මතක තියාගන්න එක. Right, so we'll shift to that as well. The types of package or the payna tube එකේ මම කොටස් තුනකට බෙදලා තියෙනවා. Can you please write primary package, secondary package and then transportation package. Page number 17. You can see 3 boxes, 3 space. First one, primary package, secondary package and transportation package. Right guys, I hope you're done with writing. So move to the next part.
primary package. The first package of the product is the primary package. The first one, ඒ කියන්නේ product එකට close එක තමයි primary package එක. So an example, the polythene package, which is the milk powder, or else the toothpaste tube එක අපිට ගන්න පුළුවන් primary package එකක් විදියට. Can you please write? The first package of the product is the primary one, which is the toothpaste tube or the polythene package. Then we do have the secondary package, which is another package outside the primary package. So that is how we need to define that. Another package outside the primary package. And a primary package එකක් cover කරලා තියෙනවා. And the cardboard package, which is the polythene package with the milk powder. And අපි දන්නවා milk powder box එකක් යනවා කියලා. ඒ වගේම the cardboard package with the toothpaste tube is contained. Toothpaste tube එක නිකන් කඩේ තියෙන හැනේ sell කරන්න. ඒක box එකක් ඇතුලේ එනවා. ඒකට අපි කියනවා secondary package එක කියලා. And finally you have the transportation package as well, which is another package outside the primary, and secondary is the transportation. And our two for cardboard boxes කියලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට boxes ඇතුලේ ඉන්නේ. ඒ වගේම large container which 120 boxes of toothpaste or 24 like 16 ඒ විදියට that carton box වල දාලා transport කරන්න ඒ විදියට. So that's what we refer the transportation package.
Right, guys, I'll give another 1 minute. Hope that you have done with that. මේකත් අපි ඉවර කරලා මේක මෙතන ලේසි packaging එකෙන් මොනවාද ඔයා expect කරන්නේ so what do you need to think before you create a good package right හොඳ cover එකක් package එකක් design කරද්දී ඔයා මොන වගේ දෙයක්ද decide කරන්න ඕනේ කියන එකත් කතා කරමු මෙතන packaging all done ඊට පස්සේ අපිට තියෙන labeling විතරයි labeling part එක I'll take you through next week ඊට පස්සේ pricing distribution I think for the pricing there's an additional note as well right ඊට පස්සේ තියෙන content එක අපිට smoothly කරගෙන යන්න පුළුවන් right page number 17 the last part the facts to be considered in planning a package right මම ඒකත් explain කරලම I hope guys you're done with this let me know right still මේක ලියන just let me know right මේ බලන්න එන්න right I think yes there's a dragging right because of the data can you guys hear me properly right ඉතින් සරල දෙයක් තියෙන්නේ package එකක් create කරන්න මොනවාද ඔයාට I think there is dragging no right guys can you hear me properly or if there's any delay can hear right okay anyway guys so I'm no longer able to explain this right because of the video is not correctly okay fine මම නිකන් simply explain කරන්න මේ සරලව මෙතන package එකක් අපි හිතමු ඒක environment friendly වෙන්න ඕනේ ඒක product එක හරියට protect කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒක වගේ මේක second usage after usage සමහරට අපි තියෙන සමහර product වල packages අපි ගොඩක් කාල use කරනනේ සමහරට මොනවා හරි ඒක glass bottle එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාට අර biscuit tin කියලා ඉන්නේ Crisco වගේ හොඳම example එක බලන්න Crisco tin එකක් ඊට පස්සේ අර biscuit gift box එකක් වගේ ඊට පස්සේ දේවල් සමහරට අපිට use කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් consider කරන්න වෙනවා so those are the things එහෙනම් ඒ වගේ nature of the product right product එකේ type දැන් television එකක package එක වෙනස් නේ toothpaste package එකට වඩා so the more protection so likewise there are things that we need to consider so guys I'll give you the note next week මම ඒකේ note එක next week දෙන්න ඒතර key pack තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ which is so almost done with the packaging but podi key pack තිබුණා අපිට ඒක කරගන්න බැරි වුණා but the labeling pricing so those things we can start from next week so probably so may month take a calling to finish this lesson right guys so that's about it so then thank you for joining and we'll see you with the next session thank you guys thanks